Akkam jirtan barattoota keenya kanneen maatii chaanaala edukeeshinii taatan edukeeshin miidiyaa taatan hundinuu fi warreen chaanaala kana afaan taatanis barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaa mata duree har'a qabadhee dhiyaadhu keessatti waa'ee reproduction in fungi kan laallu ta'a jechuudha. Reproduction fungiin reproduction in fungi. Fungi are capable of both sexual and asexual reproduction. Fungasonni akkaataan isaan itti wal hormaanni fangasootaa kan jennuun keessaa tokko sexualitiinis wal horuu fangasiin akkuma san asexualitiinis reproduce wal godhuu ni dandeenya jechuudha. Sexually reproduce akkamitti wal godhanii asexually akkamitti reproduce wal godhanii takka takka laalaa jechuudha. Then sporulation is a process of spore formation. Adeemsa fakkeenyaaf asirratti maali fungiin both sexually and asexually reproduce wal godhu maal formi godhuu fi spore formation fi jechuudha. To form what the spores. Adeemsi sporiin tokko yookaan sporiin produce ta'u yookaan formitti ta'u keessa adeem processiin sammaa jennaan sporulation jennee beeknaan. It is usually occur in the structure which known as fruiting bodies. Isa keessatti formi ta'a sporiin tokko yookaan adeemsi sporulationitiin sporiin bakka itti formi ta'u in paartii fangasii keessa jechuudha. In which sporiin bakka itti it can be formed ta'u keessa fruit bodiin isa tokko jechuudha. This spore can be formed in the from this fruit body can be released. Erga formite adeemsa sporulationitiin sporiin fruit body keessatti san booda fruit body san keessa release ta'uutiin can be dispersed ta'a jechuudha. This structure may be asexual and visible and invisible to the naked eye, or asexual structure which can be macroscopic measure. Fakkeenyaaf warreen asexually reproduce wal ta'an kun mul'achuu dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Structureewwan san keessatti structureewwan isaanii san mul'achuu dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Microscopiitiin ammoo arguu hin dandeenya jechuudha. Warreen ammoo sexually argamuu hin dandeenye macroscopic mushroom fakkeenyaaf warreen akka mushroomii kan ijaan mul'atan kanneen jechuudha. Asexual reproductioniin akkamitti gaggeeffama fangasii keessatti? Fungi reproduce asexually by fragmentations, by budding, or by producing what? Spores. Akkaataa reproduce itti wal godhan fangasoonni saalmaleetiin wal horuu ni dandeenye jennee jira. Saalmaleetiin wal horuun isaanii takka adeemsa fragmentationitiin, inni biraan adeemsa gariin isaanii species-iwwan fangasii gariin by buddingiin reproduce wal godhanii species-iwwan afan ammoo gariin isaaniis ammoo reproduce kan godhan by spore productionitiin jechuudha. Spore production gisee jennu maali? Orgaaniin yookaan the structureewwan reproductive structure isaanii garagaraa warreen qaban spore formationiinis akkasumatti reproductive structure isaanii irratti formi godhanii jechuudha. This producing spore jennu sporangiosperms fi coronariyaa produce godhuutiin reproduction isaanii maal godhanii it can be asexually reproduce wal godhanii jechuudha. The other asexual reproductive structure develop at the end of the specialized IVs. Qaamni structureewwan yookaan saalmalee caasaa wal hormaata structureewwan yookaan caasaawwan wal hormaata fangasii asexuality wal horanii eessarratti argamu jenne as the tip as the ends of the specialized IV. HIV xarafa HIV irratti kan mul'atu jechuudha. Caasaa wal hormaata fangasii saalmalee wal horaniiti. As a result of mitotic divisions, thousands of spores are produced. All these spores can be genetically identical warreen ta'an jechuudha. Maal jechuudha?
riizaaltii fakkeenyaaf caasaawwan hormaata fangasii iddoon itti argama isaa haifee fiinxa haifee yookaan xumura haifee sanatti kan jiru yoo ta'u yeroonii fi ispooriin tokko produce ta'u ispooriin sun adeemsa maayitootik seel diviizhiniitiin kan qoqqoodamuutiin ispooriin san foormitaa ispooriiwwan foormitaan istiraakchariiwwan reproductive structure san keessatti hundi isaaniitu maali identically genetically identical warreen ta'anii jechuudha warreen wal fakkaatan jechuudha genetically isaan. The fungal spore are extremely light and are blown about in a huge number by winds. This means maal jechuudha mitosis cell division spore formation tokko gaggeeffame booda sporiin uumaman kun spore of fungus extremely light by extremely light waan ta'aniif and also falli yookaan salphoo waan ta'aniif dhukkee fungus it can be dispersed ta'uu danda'a. Dispersed jennu bittinnaa'utiin environmentiiwwan irratti can be dispersed ta'uun by winditiin akkasumatti environmentii irratti dispersisaa taana san irratti grows ta'uu danda'u jechuudha. Indagana many asexual spore maal jenne asexually gisee reproduce wal godhan karaa garaagaraatiin gariin isaanii by what asexually it form spores. This spore develop within sacs or vessels which known as sporangia. This sporangia is one of the reproductive structure of asexually reproductive of the fungi. Warreen saalmaleetii waloran caasaa sporangia jennuun caasaawwan reproductive structureewwan saalmalee waloran jechuudha. Fangasoota saalmalee waloranii structurein isaa tokko maal jennaani sporangiadha jechuudha. Kanaafuu sporium produce on this. So these spores are called sporangiospores. Sporangian univis reproductive structure ta'u sporangiosporin ammoo it can be the spore that can be produced in the sporangias. Sporangias that spore produce ta'u sanii maal jennaani sporangiospore jennaan. Adeemsi sporangiosporin kun produce ta'u maal jennaani sporangulation jenneeti beenaane jedhu. Warreen asexually reproduce godhan sporii on structureewwan sporangia irratti fakkeenyaaf warreen adeemsa kanaatiin sporangiosporii formii godhuutti waloran keessaa tokko rhizopasidha. Inni biraa rhizopas gisee jennu one of the fungus species of fungus that can be grows which means known as the black bread mold jechuu ni dandeenya. That can be grows on a moist bread fakkeenyaaf daabboo jiidha irratti kan margu wantoota akka sporii kanaatiin waloran jechuudha. Sporangiosporii kana produce godhuutiin gosoota fangasoota waloran keessaa isaan tokko jechuudha rhizopasin fakkeenya isaati. And also the other one is fangasoonni gariin produce godhanii sporii isaanii on the supportive structures which called conadiospores. This conadiospore reproductive structure. This spore can be formed on this structure. Conadiospore irratti dhukkee produce ta'u jechuudha. Kanaaf maal jennaani structure kana irratti reproductive structure conadiospore kana irratti maaltu reproduce ta'a jennee beenaani. It is one of the this unprotected. It can be grows on what? On the outside of the gonadiospores. This spore, which known as dust-like spore, known as conidia. This conidia is the spores. Conidia is multinucleate asexual spores. Conadiospores are unicellular. Some of them are multicellular spores that are released directly from the tip or the side of hyphae. Sporangiosporin conadiosporin it is unicellular spore that release from directly
from the tip fiixirraa yookaan saayidii hyphaetirraa release warreen ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf warreen konaadiyaatiin reproduce wal godhanii gosoota species fungus keessaa penicilliumidha. Penicillium is one of the species of fungus. It can be used to make the antibiotic which known as penicillins. This fungus that can penicillium reproduce asexually by means of the conodiatii wal horuu jechuudha. Inni biraan ammoo warreen asexually reproduce godhan sporii by fragmentation dha. Fragmentationitiin bifa fragment ta'uu hyphaetiin warreen fungasoonni gariin sporii produce godhan. Kana jechuun hyphaeen tun maal taati fragment ta'uutiin formi gooti. Arthrospores, this is jointed spore warreen jennuun produce gooti jechuudha. The other fungi can be warreen fragmentii loran keessaa gosni species fungus the fungus that can cause athlete's foot it multiply in this manner warreen bifa kanaatiin wal horan jechuudha. Fakkeenyaaf fungasiin athlete foot jennuun yookaan athlete foot cause godhuu danda'e yookaan kanaan nama qabuu danda'an can be disease warreen dhibee fiduu danda'an keessaa tokko jechuudha. Kanneen kun gosoonni fungusii kun adeemsa fragmentationitiin reproduce wal godhanii jechuudha. Inni biraan yeastidha. Fakkeenyaaf yeastiin baay'een isaanii asexuality wal horu. Bifa formii asexuality jennuun keessaa by budding adeemsa buddingiitiin maal godha jechuudha reproduce wal godhanii yeastoonni baay'inaan. In this process the cell become swollen at one edge and the new cell can be known as blastospores develop from parent cells. Fakkeenyaaf blastosporin develop ta'a jechuudha. Parent cell seeliin biraa marguutiin irraa citaa jechuudha. San booda irraa addaan ba'a jechuudha. Akkana bifa seeliin yeastii tokko kan duraan jirurraa bifa ta'uutiin moggaa cinaacha irratti maali moggaa isaarraa moggaa isaa tokkorraa maal ta'a bifa immerji ta'a jechuudha. Gaafa immerji ta'u san booda gaafa develop ta'a deemu it can be this immerji it can be segregate or separate from the parent cells. This that can be separated from the parent cell is known as blastospore jennee beeknaan jechuudha. Seeliin haariin isa the spore break free to live independently. Fakkiiwwan kana ilaallu maali fakkiin kun maal agarsiisa life cycle fungasiiti jechuudha. Fakkeenyaaf fungasoonnis asexualities wal horu asexualities kan wal horan spore formii godhuudhaaf sexualities kan wal horan isaan ammaas sporii to form sporiidha jechuudha. Kanaaf maal jennaan isa gubbarratti mul'atu gara olirratti maal jennaan asexuality gisee reproduce wal godhanii cycling san jechuudha. Jalqaba maaltu jira sporiin jira sporiin san booda germinate ni ta'a then germinate ta'uutiin mycelium develop ta'a. This mycelium can be also maal ta'a deebi'ee mycelium deebi'ee adeemsa mycelium can be form godha jechuudha sporii. Inni lammaffaa irratti jiru gara gadiitti jiru maali saayikilii lammaffaa irratti argamu takka sexual reproduction cycle agarsiisu jechuudha. This stageewwan garaagaraa qaba jechuudha. Kun sexual reproduction irratti maaltu jira the first stage it can be plasmogamy then karyogamy taasifama zygotiin erga uumame meiosis ni raawwata san booda spore formation ni ta'a jechuudha. Kana jechuun plasmogamy ni jiru ni jira haploid cell from the two different mycelia fuse to form a heterokaryotic cells with two or more nucleus. Then after that can be heterokaryotic can be stages exists. After heterokaryotic stage can be for sometimes it can be exists and the can be go to the karyogamy. This karyogamy means nucleus fused to plasmogamy jechuun cytoplasmonni seelii baakteeriyaa sanii yookaan gisee reproduce wal godhan two selling kan ta'udha walitti dhufuudha jechuudha. Cytoplasm the cells of from the two different cells
mycelium irraa. San booda kaariyoogamiitti ce'a. Kaariyoogamiin ammoo adeemsa nukulasiin lamaan gisee walitti dhufan fuse ta'anii maal uuman jechuudha, it forms diploid. Then diploidiin eegamu this diploid can be known as the zygote. Zygote booda gara meiyosiitiitti ce'a jechuudha. Zygote diploides, then adeemsa meiyosiitiin diploidin can be reduced into what, into the haploid spores. Then it can be diploid spore can be formed after the spore formation can be takes place. Then this spore can be dispersed on the edges. On the edges, the spore it can be become germinated ta'a jechuudha. Adeemsaniitiin mycelium can be formed ta'uu danda'a jechuudha. Ammas inni biraan maali? Sexuality wal horuu. Sexuality wal horuu fangasotaati. Sexual reproductionitiin akkamitti wal hora? Many fungi also produce spore by sexual reproduction. During the sexual reproduction, fungi include the following stages. Stage 1 muraasa ni qabaatu. Plasmogamy qaama jennee diagram dabalee irratti kan ilaalaa turre. Plasmogamy jechuun the union of cytoplasms. This means the two haploid cells can be fused together. After that, the karyogames can be followed this plasmogamy. The karyogamy is the haploid nuclei can be fused to form the diploid zygotes. After the zygote can be formed, the meiosis can be takes place to form what, haploid spores. A fungal hyphae containing nuclei derived from two genetically distinct individuals is called heterokaryotic jennaan. Heterokaryotic hyphae jennaan. Fakkeenyaaf hypheen fangasoota nucleusii can be kan dhufan jechuudha from two genetically distinct maal jennaani, hyphee lama jechuun kan garagaraa lama walitti dhufanii gaafa isaan lamaan kun nukulasiin isaan lamaan kanaa bakka takkatti walitti dhufan adeemsi nukulasii lamaan hyphee garagaraa lamarraa dhufan sun maal jenneeni, nukulasii lamaan sanuu maal jennee beeknaan hyphee garagaraa lamarraa dhufan heterokaryotic hyphee jennee beeknaan. Hyphee lama kan nukulasii garagaraa lama qabanii. Then when fungi can be reproduced sexually, hyphae of two genetically different mating type come together in the fuse. Maali gisee sexually wal horan hypheen genetically different taalla walitti dhufuutiin isaan lamaan gaafa fuse ta'an sexually produce godhuu jalqabu jechuudha. A cell with genetically dissimilar nuclei, warreen genetically dissimilar nuclei qaban san existing for some length of time in a common cytoplasm is known as dikaryotics. Kanaaf maali eega seelonni yookaan hyphee lamaa dhufanii walitti fuse ta'an san booda seelonni fuse ta'an lamaan sanneen maal qabani, genetically different nuclei qaban. Nuclesiiwwan lamaan san deebi'anii fuse gaafa ta'an walitti dhufanii seelii tokko keessa gaafa turan maaltu ta'a, nukulasiin san seelii tokko keessa gaafa walitti dhufan dikaryotic jennaan. Nukulasii garagaraa lama kan seelii tokko keessatti gisee walitti dhufan jechuudha. Seelota hyphee lamarraa dhufanii jalqaba seelii tokko keessatti walitti maal ta'an, fuse ta'an yeroodhaaf iddoo san turan. Isaan lamaan san maal jennaani, nukulasiin san garagara waan ta'eef dikaryotic nukulasii jennaan jechuudha. Dikaryotic nukulasii booda this nuclei fuse, nukulasiiwwan lamaan san fuse ta'an and form godhanii jechuudha. Eega cytoplasm tokko keessa yeroo length of time tokkoof turan, yeroo muraasa tokkoof gaafa turan booda maali nukulasiin san fuse ta'uutiin diploid cellin form akka ta'u ta'a jechuudha. Then the chromosome number soon is halved by meiosis. Step sanitti aansuudhaatiin maaltu taasifama eega diploidiin uumame. Kana jechuun zygotiin seeliin san erga uumamee booda adeemsa meiyosiitiin this cell can be divided into the haploid condition. Gara haploid
meiosis deebi'aa jechuudha seelonni sana. Asexually reproduction or of the cycle of a typical basidiomycetes. Fakkeenyaaf basidio species yookaan gosa yookaan garee fangasoota afurii qonnee ilaallee turre keessaa basidiomycetes fudhannee yoo ilaallu it is akkaataa reproduce godhan. This is life cycle of the what basidiomycetes. Stageewwan kanneen keessa dabruudhaan saayikiliin isaa kana fakkaata jechuudha. Akka farratti maali qabxiin jalqabaa on the underside of the mushroom caps, which means the canals with gill are lined with what a club shape. Gillin club shape di wajjin line gaafa ta'u maal produce godha jechuudha. Eessatti kun uumama basidiyaa keessatti uumama. Basidiyaan sexual reproductive structure of fungi jechuudha. Of that basidiomycetes jechuudha. The nuclear fusion can be within the basidium give rise to zygote. San booda gaafa isaan jetti isaan lamaan kunneen fuse ta'anii booda wanti line ta'anii booda nucleariin kun maal ta'a jechuudha. Fusioniin uumaa jechuudha nucleariin. In what inside of what is the basidium. Basidium yana asatti jechuudha. San booda maaltu uumama eega isaan fuse ta'an nucleariin zygotiin ni uumama. This zygotiin diploid cell warreen ta'an jechuudha. Khatee jechuudha. The zygote undergoes meiosis. San booda maaltu taasifama? Zygotiin adeemsa meiyosiitiin deebi'ee waan diploidiitiif gara haploidiitti kan biwaat maal ta'a return ta'a jechuudha. San booda eega haploid basidiosporin form ergatee booda this basidiospore can be released from where? From this basidias. And then this basidia germinate to form a hyphae of different mating types. Different mating type qaban kana jechuun maali negative strain if positive strain qajennu. This positive and negative strain can be growth result in haploid mycelium produce. Later isan booda maaltu ta'a step in itanu hyphae of the opposite mating type united and form a heterokaryotic mycelium sana booda ni uumama. This the hyphae of the heterokaryotic mycelium emerge from the soil as a mushroom. Akka mushroomitti maal godha san booda soil irratti disperse ta'uutiin achirraa ganaa bifa mushroomii akka qabu mushroom irra jennuun gosti fangasii kun maal ta'a emerge ta'a biqilaa jechuudha. Achirraa ol mul'ata jechuudha. San booda basidia forms on the underside of cap to complete the cycle. This is one of the life cycle of mushroomiti jechuudha. Yookaan basidia mycetes jennu. Yoo ilaallu fakkii kana jalqaba irratti mushroomiin ni jira. This basidio cap jennaani. Basidio capin gill lined with basidia. San booda maaltu taasifama? Gilliin lined with basidia gaafa ta'u keessatti maaltu taasa kan be formii ta'a jechuudha. Maaltu formii ta'a? Zygotiin formii ta'a. Then the zygote formii ergatee booda meiosis cell division can be this zygote can be changed into the basidiospores. Basidiospore produce godhan. Then basidiosporin can be san booda maal ta'a gara different sporii yookaan negative basidiospore fi positive basidiospore itti qoodaman jechuudha. Kana jechuun negative fi positive basidiosporin can be one of the monokaryotic jennaan. Isaan lamaanuu monokaryotic jedha. Kana jechuun monokaryotic jechuun one of the spores that found in a single nucleus tokko when it found in what in a single cell tokko keessatti gizeniif jiru it can be monokaryotic jennaan jechuudha. Dikaryotic two nucleus when it found in a one cell. Such types of two nucleus known as dikaryotic jennee beeknaan jechuudha. San booda basidiosporin negative fi positive ta'u kun ammas deebi'anii maal godhan steppii lammaffaa irratti kan adda addaan turan negative and positive basidiosporin adeemsa meiyosisiin adda haploiditti
return ta'an kun walitti dhufuutiin ammas maal godha the fusion of positive and negative hyphae can be formed. This fusion of positive and negative hyphae which is known as dikaryotic ከጀኑን ሰንቹ ቦደ ማለት ኢትራ ዲስፐርስ ተውቲን መሽሩሚን እንደገና ጀርሚኔት እንደገና ማልታ ሰንቦደ ኢመርጅ ተው ጀልባቹ እዚ አደም ሰናቲ ማሊ ሳይክል ያከነቡቱ ጥሙሬ ባሲዶ ማይሴቲን ከምቢ ሪፕሮዲስ ካዋል ጎዶ ኢቹ ሴክሹዋሊ ቱራኩን ሳላና ካታቲ ወሎሎ ኦኬ ኢታን ሱዳን ጋፊወን ሙራሰላል gaafiiwwan fangasii irratti hundaa'uutiin qophaa'an jechuudha asirratti wantoota hangammaa ilaalaa jechuudha. Look, which of the following is a structural carbohydrate found in the cell wall of fungi? Cell wall in fungus maal irraa ijaarama jennee dubbanna kana dura it can be chitin irraa akka ijaaramu irraa can be composed katau laalle turee johan dura kanaaf maali deebisaan gaaficha di raqajiru kaayitini taaju some of gaafin biramu maal jenne benani the symbiotic relationship between fungi and the plant roots is known as dash. This fakkeenyaaf akkaataa can be nutritional of the fungus irratti hundaa'uutiin akkaataa isaan waliin jireenya organismii tokko yookaan fangasiin organismii biraati wajjin walitti dhiyaachuutiin jiraachuu akkasumatti akka paarasaayitii ta'ee jiraachuu akkuma sanitti ammas maali organismii daayid organismii irratti kaambii maxxanuutiin dikompooz godhuu adeemsaniitiin nutritionii qopheeffataa jenna. San keessaa immoo maali mutualizimiitiin warreen jiraatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf mutualizimii jennu fangasiin organismoota biraa irratti dhiyaachuutti walitti dhiyaachuutiin kun maali yoonii fi jireenya isaanii kan jiraatan taatu. The symbiotic relationship between fungi and the plant root is known as A. Lichen, B. mycorrhiza, C. parasitisms, Z. can be commensalisms. Kanaaf asirratti licheniin ammoo fangasii fi autotrophic organismiin gaafa walitti dhufan adeemsa maali lichen jennee beekna. Gaafa fangasii fi plant rootiin ammoo associate maal jennaani mycorrhiza jennaani. Parasitiin ammoo maali living organismii tokko irratti yookaan inside fi outside irratti maxxanuutti nutrition isaanii gaafa produce godhan argatan adeemsaniin parasitism jennaan. Kanaaf deebisaan fangasiin tokko plant rootii wajjin associate yoo ta'u mycorrhiza jennee beekna jechuu birraa jiruun. Inni biraan which one of the following the feature is not the characteristic feature of fungi? Amaloota fangasii kan hin taane kan yookaan amaloota as gadi tarreeffaman keessaa fangasii haa bakka hin buune adeemsa yookaan kaaraaktarii fangasii kan hin ta'in isa kamii jechuudha. Zee kanaaf maali irra ka jiru maal jedha it can be exhibit apical growth of network hyphae. This maal jennaani fangasoonni hyphae isaanii asirratti argama. It can be one of reproductive structure. It is the exhibit apical growth of hyphae produce godhanii jechuudha. Isaan dhugaadha kun sirriidha. Amaloota fangasii keessaa tokko jennee beenaani. Inni biraan amaloota fangasii keessaa lammaffaarratti maal jedha the either autotrophic parasitic fi saprophytic. Fangasiin autotrophic miti. Maal jennee dubbanne the lack of chlorophyll pigment jennee sababa kanaatiif autotrophic ta'uu hin dandeenye. Kanaaf kan taane jennuun jira. Kan taane kan hundi keessaa kan biin ta'a jechuudha. Deebisaa gaarii ta'a. Inni caarratti jiru sexuality fi reproduce asexuality wal godhuu dandeenya jenna. Fakkeenyaaf asexuality reproduce kan godhan to form what spore spore produce godhu asexuality. Then they have haploid nuclei fi multinucleated hyphae qaban jennee jira. Kaaraaktarii isaa keessaa onis sirriidha jechuudha. Kan ammoo deebisaa ta'u kan sirriin ta'een amaloota fangasii kan hin taane nuun jennutti meeqasaa tokko malee biirra ka jiru atrophic
parasitic fi saprophytic. Kana keessa akka isaan taane maaltu godha jechuudha. Autotrophic as dabalamu maal taasisa amaloota fungus hin qabne keessa akka ta'uu isa taasisa jechuudha. This is all about the today's lesson. The next